You ever seen somebody go from a very dark place? I mean, a very, very dark place. They're addicts, drug, alcohol, alcoholic, DUI after DUI after DUI and DWI and not good friends, not in a good place. Boom! 3, 6, 12 months later, 24 months later, 3, 5 years later, they're in an incredible place, fully changed, whole different human being. You don't even recognize them. You watch them, you see their eyes, you see the way they walk, talk. Everything they do is so impressive. What caused this? By the way, let me give you the flip side. You ever seen somebody that's doing great? They're doing great things, contributing, good family life. They're in a good place, good surrounding, making the right decision. 3, 6, 12 months later, you don't recognize them. They're in a dark place. What happened to them? Why are they not growing the way they were growing before? This person, same body, same spirit, everything's the same. How is it so different of an attitude and the results they're getting? What causes somebody to make drastic change? You ready? Very simple for me. Words, language. Today I'm on a conference call with my guys, and one of my guys asked the question. He says, Pat, what do you think about burning out? You know, what do you do when you're working and your people are burning out and just, it's burnout and burnout this and burnout that? I said, you know what? First of all, I don't use that phrase. I said, how long have you been working with me? A long time. When's the last time you saw me burn out? I've never seen you burn out. I said, I'm not a robot. I'm not a machine. I'm not telling you I don't rest. I'm not telling you I don't rest. But I said, I don't burn out. Why don't you burn out? Okay, let's talk about that. Everything in life is about language. Everything. There's a word I don't use. I don't use the phrase, I was saying this on the conference, I don't use the phrase, you see the T word? It's one of the most dangerous words in the world. I don't use the T word. I don't like to use the T word. And I don't like people using the T word around me. Very comfortable, you said, you know, you use whatever words you want to use around me, fine. Surround yourself with 5 people around you and let them keep telling you how T they are. Oh my gosh, I'm so tired. Oh my gosh, I'm tired at 3 o'clock. I need a nap. I'm so tired. Oh my gosh, you're driving me nuts. You're driving me nuts with this T word. You say it, you're right. I don't want to say it. I don't want to say the T word. Just like I don't want to say a lot of words, other words. My dad was in town. I went home, the TV was on, the news was on. I can't even stand watching the news right now. I like the news. I enjoy seeing what's going on. I want to be educated and aware of what's going on with the economy and the market today. But I read today. I don't watch today. It's so divisive today. It's so manipulative today. Everything's about dividing today. You know, when you run a Dana White pits his guys against each other. For what? Exposure, competition, bigger payday, people make more money, right? Okay. ESPN, you know, Cleveland, Lakers, Bulls, all these guys. Why? Because it's results, competition, it's great. There's nothing wrong with competition in sports. There's nothing wrong with competition in business. There's nothing wrong with competition in those types of areas. There's a lot of problems with competition in politics. You know why? Because it's mindsets being injected. It's manipulation being injected. And many people are buying it. Long time ago, I refused to buy a lot of different mindsets being imposed to me, both from my mom's side and my dad's side. I had people on my dad's side that would say, you know how women are, they're all the same. They're all the same. They're all the same. You know how they're, I said, stop telling me. I don't want to hear that. Why not? I don't want to hear that. I said, because one day I want to get married and have a family. I don't want to believe that. Don't say it around me. Why are you getting so upset? Because I don't want to hear that. I don't want to hear it. Not around me. Let me tell you how these types of people are. Stop telling me how rich people are. I judge everybody based on how they are. I don't judge them by their wealth. I know poor people who treat me royally. And I know poor people that treat me like shit. I know rich people that treat me with respect. And I know rich people that don't. Dollar sign never made a difference as the character of the individual. Stop putting that stuff in my mind. I don't want to hear it. I was 21 years old saying these things. I was in the army. Couple of guys telling me you'll never be rich. I don't want to hear it. Say it to somebody else. I worked at Bally's. A guy named Jose was one of my boss. Why are you reading all these books? I can tell you exactly what book I was reading at that time. What author I was reading. I was 21 years old. You're wasting time reading these books. You're never going to be a millionaire. I said, you can say it to yourself. Don't ever say that to me again. I stopped those thoughts. I don't want it to enter this mind. I don't want to do it. You remember the scene, Pursuit of Happiness? You know that famous scene? I interviewed a real guy, Chris Gardner. I introduced him at an event back in 07, 08. There's a scene where he says, don't let anybody change your mind, not including myself, your father. 언어는 우리의 사상을 지배합니다.
우리가 어떤 생각을 하는지 표현하게 돼요. 기분이 나쁜 감정이 들면 화난다, 빡친다, 열받는다로 표현되죠. 이렇게 언어는 생각의 매개체입니다. 어떤 언어를 쓰느냐는 그 사람이 어떤 생각을 하는지 들여다볼 수가 있어요. 피곤해, 힘들어, 짜증나를 연발하는 사람은 이 감정으로 가득한 사람인 거죠. 내 주변이 이러한 사람들로 가득 차 있다면 나 또한 부정적 생각이 전염됩니다. 그렇게 생각하는 게 그들에게는 당연한 사고방식이니까요. 하지만 어떤 상황에서도 불굴의 정신을 발휘하는 사람이 있어요. 모두가 불가능하다 할 때 이봐 해봤어? 라고 말하며 도전하며 결과를 얻어내는 사람도 있습니다. 이러한 사람들과 함께 한다면 못할 것도 하게 되겠죠. 만약에 실패를 했을지라도 더 나아질 수 있는 방안을 찾아 성장하게 될 것입니다. 그래서 우리 주변 환경이 중요한 이유예요. 좋은 인맥을 얻어서가 아니라 그들의 성장 마인드셋을 스며들게 할 수 있으니까요. 결국 언어는 한 사람의 마인드셋을 나타냅니다. 부정적 단어를 연발한다면 부정적 관념을 갖고 있다는 것이고 부정적 행동으로까지 나오게 됩니다. 패트릭은 이거를 극도로 경계했어요. 피곤하다는 말을 설명할 때도 그 단어를 절대 말하지 않았습니다. 번아웃, 뉴스, 주변 동료들의 부정적 생각을 그대로 그에게 들어오게 하지 않았어요. 그는 어떻게든 이 부정 단어를 밀어냈습니다. 이 방식은 여러분들이 부정적 관념을 떨쳐낼 수 있는 하나의 방법입니다. 만약 그럼에도 불구하고 지속적으로 부정적 감정이 떠오르신다면 아예 그 감정을 재정의해버리시기 바랍니다. 저는 이거를 패러다임 전환이라고 해요. 제가 강의에서 진행할 때 마인드셋에서 가장 중요한 부분이라고 말합니다. 이 부분을 정말 잘 들어주시기 바랍니다. 지금까지 우리가 알고 있는 단어의 정의를 나만의 정의로 바꾸어 버리는 거예요. 그리고 그것은 성장의 의미를 담고 있어야 합니다. 예를 들어 이런 거예요. 우리가 실패를 하면 어떤 생각이 드시나요? 좌절하고 패배감이 들죠. 더 이상 나아질 수 없다는 절망감이 몰려오게 됩니다. 실패를 그대로 놔두게 되면 부정적 감정의 소용돌이에 빠지게 돼요. 심지어 더 안 좋은 감정들을 불러일으켜서 결국 우리는 무너지게 될 것입니다. 그 이유는 실패를 패배했다고 정의했기 때문이죠. 하지만 저는 실패를 이렇게 정의하지 않습니다. 패러다임 전환을 했어요. 저는 실패를 성공에 가장 가까워진 타이밍이라고 정의합니다. 아니 이렇게 모순적이게 정의한다고? 라고 생각이 드시겠죠? 하지만 그 이유는 분명히 있습니다. 우리가 왜 실패를 하게 될까요? 분명히 이유가 있습니다. 올바른 방식을 선택하지 않았거나 노력하지 않았거나 여러 가지 변수가 존재하죠. 어떤 변수든 그 변수 값이 적절하지 않았기 때문에 좋은 결과물이 나타나지 않은 거예요. 정말 내가 잘못된 방식을 선택을 했어요. 내가 원하는 방향이 아닌 완전히 다른 방향으로 가고 있던 거예요. 만약에 내가 실패의 감정을 느끼지 못했다면 계속해서 잘못된 방향으로 지속적으로 나아갔을 것입니다. 내가 실패했다고 깨닫는 순간 잘못 가고 있는 경로를 변경할 수 있는 기회가 생겨요. 만약 이 실패감을 느끼지 못했다면 나는 계속 잘못된 방식으로 나아가고 있었을 거예요. 더욱 안 좋은 결과를 얻게 되는 거죠. 그렇다면 실패는 오히려 다행인 순간입니다. 다시 말하면 성공에 가장 가까워진 순간이죠. 왜냐하면 더욱 잘못된 길로 갈 뻔한 것을 멈추었기 때문입니다. 실패는 오히려 고마워해야 하는 순간입니다. 이것이 바로 패러다임의 전환이에요. 나폴레옹은 내 사전에 불가능은 없다고 했습니다. 여러분들 사전에는 무엇이 있으신가요? 그 사전에는 무엇을 없애고 싶으신가요? 여러분들이 갖고 있는 부정적 생각이 무엇인지 한번 쫙 나열해 보시기 바랍니다. 그리고 앞으로 이 말은 내 입에도 담지 않고 생각하지도 않겠다고 다짐하세요. 그럼에도 불구하고 지속해서 떠오른다면 패러다임 전환을 통해서 오히려 성장할 수 있게 만들어버리세요. 여러분 인생에 부정적인 것들이 남게 하지 마세요. 그것이 생각이든 감정이든 인간관계든 마찬가지입니다. 내가 나아가는 곳에 필요한 것들만 가득하게 가져가시기 바랍니다. 바로 이 관점이 우리의 인생을 완전히 바꾸어 놓을 수 있는 방식입니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일입니다.